Hello students, this video attempts to bring to you an outline of the essay, The Literature of Exhaustion by John Barth. Let me introduce the author briefly. An introduction to the author may be relevant or irrelevant, but here the contents of the essay and the way he speaks about fiction has a connection with his life, especially his writing career. John Barth started as a writer of realist fiction. His two works, The Floating Opera and The End of the Road. He hoped to continue in this stream. ഒരു മൂന്നാമതൊരു നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അത് റിയലിസ്റ്റ് മോഡിൽ ഒരു തേർഡ് നോവൽ, The Saltweed Factor. But it evolved into a work with a difference. റിയലിസത്തിൽ തുടങ്ങി രണ്ട് വർക്ക്സ് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it was his discovery of postmodernism. So I mentioned that the essay we are to study has got a connection with his experience in writing, starting with fiction or realist fiction, with a desire to bring out a third work which will be part of a trilogy. He finds himself being an exponent in postmodernism. It was an experiment, and Barth's writing career, I should say, was full of experiments. Then we have his short story collection, Lost in the Funhouse. ഇതൊരു മെറ്റാഫിക്ഷണൽ വർക്കാണ്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിന്റെ സ്പെസിമെൻ പഠിച്ചപ്പോൾ മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. A work which speaks about literature, writing, fiction and all. So ബാർത്തിന്റെ ആ കരിയർ ഒന്ന് നോക്കുക. റിയലിസ്റ്റ് ഫിക്ഷനിൽ തുടങ്ങി പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിംഗ്സിൽ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം റൈറ്റിംഗ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. And his experiences and experiments in writing may seem to have culminated in the preparation of this essay, The Literature of Exhaustion. ഇത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ, മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ആണ്. ഇതിലെ പ്രധാന ചില ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ബുള്ളറ്റഡ് പോയിന്റിലെ തേർഡ് വൺ, ലിറ്റററി റിയലിസം ഈസ് എ യൂസ്ഡ് അപ്പ് ട്രഡീഷൻ. റിയലിസം ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ, റിയലിസം ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ്, യൂസ്ഡ് അപ്പ്. എക്സോസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അറിയാം. ഇത് ബാർത്തിന്റെ ഒരു ലെക്ചറായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്തു, പ്രിന്റ് ചെയ്തു, റീപ്രിന്റ് ചെയ്തു. ബാർത്തിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ, ദ ഫ്രൈഡേ ബുക്ക്, ആ ബുക്കിന് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാര്യം, ഹി ഡിവോട്ടഡ് ഹിസ് ഫ്രൈഡേസ് ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് നോൺ ഫിക്ഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോൺ ഫിക്ഷൻ കളക്ഷനിൽ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് എക്സോഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക്, നമുക്ക് ഈ വർക്കിന്റെ ചില ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കാം. ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് സം anecdotes related to his life when he was part of the English department of the State University of New York in Buffalo. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഇതെല്ലാം ആദ്യം അദ്ദേഹം പറയാം. അദ്ദേഹം അവിടെ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, when he was in the campus, യുഎസില് 1960s, 1965 ആണ് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം. സെക്കൻഡ്,
experimenting in artistic expressions. ബാർത്ത് ഇവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്റററി ഇൻവോൾവ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് നോവൽ ഗൈസ് ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പൊ നോവൽസ് അദ്ദേഹം എഴുതും. ആദ്യത്തെ നോവൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ദെൻ ഹി മൂവ്സ് ടു ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ, ദ സോർട്ട് വീറ്റ് ഫാക്ടർ, ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫൺ ഹൗസ്. ഇനിയുമാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം. ഹി ഗെറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഓറൽ നാരറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ. നമുക്കറിയാം പ്രിന്റ് ഫിക്ഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് പഴയ ഓറൽ ട്രഡീഷനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓറൽ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുക. അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, ഹി ടുക്ക് എഫേർട്ട് ടു റെക്കോർഡ് ടേപ്ഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫൺ ഹൗസ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഫിക്ഷനിലെ ഒരു സ്പെസിമെൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓറൽ ട്രഡീഷനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ബാർത്ത് പറയുന്നത്, പാഷൻ ആൻഡ് virtuosity are what matter. Passion and virtuosity are what matter. Virtuosity, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ അതിന്റെ ഹൈറ്റ്സ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് അതുവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ കൂടെ, പുതിയ പാറ്റേൺസിന്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷനിൽ കൂടെ, ടു വാട്ട് ലെവൽ ക്യാൻ യു റൈസ് യുവർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പലരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ മെനി ന്യൂ തിങ്സ്, കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ദർ വാസ് എ പാഷൻ, ഒരു ഉത്കടമായ ഒരു വികാരം ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. So, passion and virtuosity are what matter. The main arguments of his essay, virtuosity is a virtue, something unique. ഈ എസ്സേയിലെ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് ബാർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, some old questions raised by the new intermedia arts. In this essay, this point is of a great significance, this term, intermedia arts. Then he goes to some aspects of the works of his favorite writer, Borges. മൂന്നാമത്, അത് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിലാണ്, അദ്ദേഹം എസ്സേയുടെ ഇടയിലാണ് പറയുന്നത്, some professional concerns. What do we mean by this literature of exhaustion? ഈ ഒരു സീക്വൻസിലല്ല അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. So the 3 ideas, some old questions raised by the new intermedia arts, some aspects of the work of a Borges, some professional concerns, especially the literature of exhaustion. Literature of exhaustion. Exhaustion എന്ന വേർഡ് ടയർഡ്നെസ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. യു ആർ എക്സോസ്റ്റഡ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന് വേറെ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹവ് സീൻ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻസ്. എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്രയോജനമില്ലാത്ത എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും. So we can say about a fuel that is exhausted. So here, literature of exhaustion does not indicate anything so tired. It speaks about the used upness of certain forms or the felt exhaustion of certain possibilities. Literature follow ചെയ്തിരുന്ന ചില കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. You know the epic convention, sonnet convention.
ബാർത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൺവെൻഷൻസ് ഇന്ന് എക്സോസ്റ്റഡ് ആണ്. ഡസ് ലിറ്ററേച്ചർ സഫർ എക്സോഷൻ? വാട്ട് ഈസ് എ നോവൽ എന്ന വർക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ആശയമുണ്ട്. നോവൽസിന്റെ ഓറിജിൻ പല സമയത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കാണും. സോ ഒരു ഫോം എക്സോസ്റ്റഡ് ആകുന്നു, അടുത്ത ഒരു ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതേ ഐഡിയ തന്നെ നമുക്കിവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ here we have a rebel of art forms against tradition. So that is literature of exhaustion. Art forms or literature, they rebel against the exhausted traditions. That is the literature of exhaustion. I'd suggest that you pause the video at this point and go to the notes given. It's not the text material. It's a document of about 3 or 4 pages. Please go through the sections dealing with the ideas which were explained thus far. You can pause your video for a while. We continue. Barth refers to a catalog, the Something Else Press. Something else. The press usually speaks about the conventional elements, but the Something Else Press is a sort of a catalog. ആ കാറ്റലോഗിൽ ഇപ്പം if you go to a supermarket or a shopping mall, big hypermarkets, you get a catalog which advertises the things that are available there. പ്രത്യേകിച്ചും ഓഫർ ഒക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Now this Something Else Press advertises items of writings which are beyond conventions, items which are written beyond the existing conventions in two aspects, in matter and in method. അതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. സോ ദി സംതിങ് എൽസ് പ്രസ് വാസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. It speaks about, it advertises such products of literature which are beyond conventions. And that was a space which spoke about intermedia arts. The intermedia arts, we note them for 3 elements. Number 1, they eliminate the traditional audience. Secondly, they eliminate something else traditional, that is they eliminate the most traditional notion of the artist as one with uncommon talent. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരു ഡിവൈൻ ബീയിങ്, മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ടാലന്റ് ഉള്ള ആള്, ഹി വാസ് ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ ഇന്റർമീഡിയ ആർട്സ് ഡിനൈ ചെയ്യും. And the third one, it also removes the artistic notion of the omniscient author. Author എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാള് എന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് നോഷൻ, that was considered politically reactionary, authoritarian. The controlling artist, that idea is condemned. So the intermediate arts, they eliminate the traditional audience, they eliminate the most traditional notion of the artist as one with uncommon talent, and they condemn the artistic notion of the omniscient author. ഇതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ, ചില ഡോക്ട്രിൻസ് അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു. Art requires
expertise and artistry. As well as bright aesthetic ideas and inspiration. Art എന്ന് പറയുന്നത് is not something anybody can do. Not many people can do. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാർത്ത പറഞ്ഞു വെർച്വോസിറ്റി, ഒരു സുപ്രീം എക്സലൻസിലേക്ക് പോകണം. എന്നാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിൽ പറയുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് നോട്ട് വൺ വിത്ത് അൺകോമൺ ടാലന്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ ചേരുന്നേ? ഹി സേസ് ഏതൊരാൾക്കും പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെ he can reach a perfection. It is not uncommon, but you should have the skill to do it. ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിൽ കൂടെ ഒരു ഉന്നതമായ ലെവലിലേക്ക് വരാം. He takes the examples of jugglers. സർക്കസിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബോളുകളോ നൈഫുകളോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി അമ്മാനം ആടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആള്. ഒരു ജഗ്ലർ, when did he reach that perfection? Is this an uncommon talent? It is not an uncommon talent, but it is a perfection developed through practice, virtuosity. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ നോഷനിലെ ഒരു റൈറ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ മാറ്റിക്കൊണ്ട് this is something anybody can do, but it is that doing. You have to practice that. You have to train yourself. You have to put in an effort. So, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But if you are keen about it, that gives you a perfection. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് എനിബഡി ക്യാൻ ഡു. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് പോലെ Barth prefers the kind of art that not many people can do. ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പോയട്രി റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കവിത എഴുതാൻ എല്ലാവരും എഴുതും. പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വെർച്വോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എക്സോസ്റ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു കവിത എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ റൈം സ്കീം ശരിയാക്കാനോ, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്, അലിട്രേറ്റീവ് വേർഡ്സ് കൊടുക്കാനോ. എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആർട്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും, കവിത എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ആർട്ട് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ വേണം, ആ ഒരു വെർച്വോസിറ്റിയിലേക്ക് വേണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ കവിത എഴുതി ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കുന്ന ഒരു കവിയോ എഴുത്തുകാരനോ എഴുത്തുകാരിയോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അൺകോമൺ. ഒരു ജഗ്ലറെ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. Barth doesn't agree with Saul Bellow. Saul Bellow states, to be technically up to date is the least important attribute of a writer. Barth is opposite. He says, it is essential to be technically up to date. ജോയ്സ്, കാഫ്ക, ബെക്കറ്റ്, ബോർഹസ് ഇവരെയൊക്കെ മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കണ്ടംപററി അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് റൈറ്റേഴ്സുമായിട്ട് നോവലിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാർത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇവരോടാണ്. ബിക്കോസ് ഇവരെ കണ്ടംപററി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ദേ ആർ ടെക്നിക്കലി കണ്ടംപററി. കാലത്തിനനുസരിച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ബെക്കറ്റിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം. ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് ദ ടൈംസ്. പുതിയ കാലത്തെ സംശയങ്ങൾ, പുതിയ കാലത്തെ മെത്തേഡ്സ്. കാഫ്കയുടെ റൈറ്റിംഗ്സ്, ദ കൺട്രി ഡോക്ടർ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ബുക്ക് കാണാം. പഴയ എഴുത്തുകാരുടെ ശൈലിയിലല്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. പഴയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്ന കഥ എഴുതാൻ പറ്റും.
But when Kafka takes that, ഒരു കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നറിയാം, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസ്യത അവിടെ ഡെവലപ്പ്. Intermediate arts, they are intermediary between traditional runs of aesthetics and modern artistic creation. ഒരു ആധുനിക ജീവിതമുള്ള സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്, he will regard such arts with seriousness. എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേൺസിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നു. അവരെഴുതുന്ന ശൈലി, മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബിനാലെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, അവിടെയുള്ള ചില ലിറ്റററി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോംസ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പല മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. കൊച്ചിൻ മുസറസ് ബിനാലയുടെ ഒരു എഡിഷനില് you have a poem that is projected in a way the lines first appear on the floor and they move on and they creep to the wall. So that movement from the floor to the wall, it's a new method. It's not a traditional method when you get a piece of poem on a paper. It's something that has to be digitally projected to enjoy it, to appreciate. ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ഫോംസില് they may not produce memorable or lasting works of contemporary art, but they may be able to suggest something usable in the making or understanding of such arts. Please go through that last phrase. They may be able to suggest something usable in the making or understanding of such arts. There are three types of people in relation to arts: the technically old-fashioned artist, the technically up-to-date non-artist, the technically up-to-date artist. ഞാൻ ഈ 3 കാറ്റഗറിയുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ വാണ്ട് യു ടു പോസ്. ടെക്സ്റ്റില് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണമുണ്ട്. രസകരമായ ചില വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വിനീതപ്പൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില ഒരു കാര്യം, അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ടേക്ക് എ pause your video and read through the material. Before I transit to the next frame, ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ബെക്കറ്റ്, ബോഹസ്, നെബക്കോവ് ഇവരൊക്കെ ആ തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ദി അപ് ടു ഡേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അതിലാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എക്സോസ്റ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ ഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബെക്കറ്റ്, ബോഹസ്, ബാത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ വി കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് എ പോയിന്റ് ഓൺ ബെക്കറ്റ് ആൻഡ് ബോഹസ്. In an age of ultimacies and final solutions, Beckett and Borges deal with ultimacy in separate ways. What is this ultimacy? Now we look for final solutions. We have a problem, we look for a solution, a perfect solution, an ultimate solution. ബെക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അൾട്ടിമസി കണ്ടെത്തിയത്? ലാംഗ്വേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് silence as well as sound. Dramatic communication consists of the absence as well as presence of the actors.
In traditional theatre, you don't expect long pauses of silence. You want the characters to speak. അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ലൈൻസ് മറന്നുപോയെന്ന് ചിന്തിക്കും. അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, പറയുന്ന രീതി, ഡിക്ഷൻ, ഡെലിവറി, ഇതെല്ലാമാണ് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രാമാറ്റിക് ഫോംസിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയത്. ബട്ട് ബെക്കറ്റിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ there are patches of silence which are meaningful. And the absence of a character waiting for Godu. Where is the titular character Godu? You don't see him. He's absent. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കുന്നു. We have our exits and entrances. ജീവിതമാകുന്ന ഈ നാടകത്തിൽ അത് ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റിലെ ആ 7 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് പറയുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ, ഒരു എക്സിറ്റും ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രംഗത്തുണ്ടാവില്ല. ലിറ്ററേച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സംതിങ്. ലാംഗ്വേജ്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആസ് വെൽ as സൗണ്ട്. So this calls for a rediscovery of the artifices of language and literature. The notions of grammar, punctuation, characterization, plot, you have to rediscover that. പഴയ ട്രഡീഷൻസിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയത് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സോ ബെക്കറ്റ് പറയുന്നു, ഹിസ് അൾട്ടിമസി, നത്തിങ്നെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. നമുക്ക് സാധാരണ ദ ബീയിങ്, നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. അതോടൊപ്പം the nothingness that forms a necessary and inextricable background against which the being is portrayed. അതുകൊണ്ടാണ് ബെക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റേജിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സ്റ്റേജ് സെറ്റിംഗ്സ്, എനി പ്രോപ്സ്, എനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻഡ് curtain or anything. That nothingness is significant. Now let's wind up considering Borges' views regarding this ultimacy. Borges was always aware of literary experimentalism. So this ultimacy, you find out a final solution. Borges അത് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ കൂടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. There is a difference between the fact of aesthetic ultimacies and their artistic use. ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് പോർട്രേ ചെയ്യുകയല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കഴിവ്. ഹി ഹാസ് ടു യൂസ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 വർക്ക്സ്, 2 ബോഹസ് ചെയ്തതാണ്. മൂന്നാമത്തത് ദ 1001 നൈറ്റ്സ്, നമ്മൾ പഠിച്ച അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ്. അത് ബോഹസിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു, അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയില്ല. I don't want to describe what happened here. ആദ്യത്തെ വർക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ പരിചിതമാണല്ലേ, ക്വിഹോട്ടെ. Here you have another person presented as the author of a Quixote. Perry Menard, he is attempting to write the story of a Quixote. He is not copying Cervantes. Lon Igbar Orbis Tertius, it is an experiment. And in the 1001 Nights, you please go through the material. It's amusing what happens there. ഷെഹർസാദിന്റെ ഒക്കെ കഥ നമുക്കറിയാം. But what happens in this storytelling? A technical flaw, we may call it. What happens? Leaving it as a suspense for you to discover. So, Borges worked on this theme, contamination of reality by dreams. ബോഹസിന്റെ നമുക്ക് പരിചിതമായ കഥ നോക്കിയാലും അത് കാണാം. The reality is changed through what happens in your imagination, in your vision,
in your dreams. Realism, reality, these were the emblems and hallmarks of literature. But when we move to postmodernism, it's a time of experimentation. There are many elements of literature that are exhausted. Literature now speaks about the exhausted and presents you newer ideas of experimentation. Thus, we have Barth's work, Literature, the Literature of Exhaustion. Thank you.